Welcome to my channel, that is Exam Enlightened. This is lecture 10 of Assam Geography. We have discussion for various competitive exams like APSC, ADRE, Police, and other state government exams. Let's start. This is chapter 5, that is Natural Vegetation and Forest Resources, Assam or Part 3, Wildlife Sanctuaries of Assam. আমি protected areas or last lecture national park, elephant reserve, tiger reserve দেখিছিলো। তো এই lecture আমি Assam wildlife sanctuaries of Assam. Wildlife sanctuary কি হয়? The Wildlife Protection Act 1972 provide for the declaration of certain areas by the state government as wildlife sanctuaries if the area was thought to be of adequate ecological, geomorphological and natural significance. যদি বৈশিষ্ট্যতা থাকে ইকোলজিক্যাল হোক বা জিওমরফোলজিক্যাল হোক আৰু ন্যাচারাল হোক। Some restricted human activities are allowed inside the sanctuary. কিছুমান restricted activity আমি কৰিব পাৰো। In national park we seen that is both central and state government can declare. In wildlife sanctuary state government aru national park there is no human activities, but in wildlife sanctuary there are some human activity. So national park is strict compared to wildlife sanctuaries. This is topic of environment actually, but I just here some facts related to wildlife sanctuary. It can be any area other than area within reserve forest. Reserve forest bahir area hobo pare or the territorial water hobo pare amar ক্ষমতা আছে যাতে report bill. As of December 2020, UT of Andaman and Nicobar Island has the highest number of wildlife sanctuary. Andaman Nicobar got 96, followed by Maharashtra 48, Karnataka 35. Asolabati Wildlife Sanctuary is the only sanctuary situated in Delhi. Among the northeast state, Assam has the highest number of wildlife sanctuary. Highest northeast ভিতর। So আমি স্টার্ট করব আমার এখনকে wildlife sanctuary. As per Assam government website, there are 17 wildlife sanctuaries in Assam and where 2 proposed wildlife sanctuaries. আমি যদি অসম গভর্নমেন্টের ওয়েবসাইটে চাও তাত কি আছে 17 খন wildlife sanctuary দিয়া আছে তো দুখন কি proposed। তো সেইকেইখন হল গৰমপানী wildlife sanctuary, লাউকুৱা, বৰনদী, চক্ৰশিলা, বুঢ়াচাপৰি, পানীদিহিং, হলংপাৰ, পবিতৰা, সোনাইৰূপাই, বেহাৰজান, বৰাজান, ইষ্ট কাৰ্বি আংলং, নাম্বৰ, মাৰাতলংৰি, নাম্বৰ দৈৰুং, আমচাং, বৰাইল, দীপৰ বিল, বৰদৈবাং বিলিমুখ, নৰ্থ কাৰ্বি আংলং। এইকেইখন আমি ডিছকাছ কৰিম নেক্সটত। আৰু যদি আমি ষ্টেটিষ্টিকেল হেণ্ডবুক অফ আসামখন যদি চাওঁ এজ পাৰ 2021-22 ডাটা মতে তাত কিন্তু দিয়া আছে 22খন ৱাইল্ড লাইফ চেঞ্চুৰী আৰু 3খন প্ৰপ'জড। তো ইম্পৰ্টেণ্ট হ'ব ইয়াত ভিলাই, দেট ইজ বিশ্বনাথ চাৰিআলিত আছে। নেক্সট হ'ব গৰবাংগা, দেট ইজ কামৰূপ ইষ্ট, আৰু বৰাক ভুৱন, দেট ইজ কাছাৰ। চ' টোটেল কেইখন আছে এইটো এক্সামত নাহে, বাট নিউলি যিখন ফৰ্ম হৈছে সেইখন চান্সেছ আছে। তাত কিন্তু এটা আছে ইয়াত নৰ্থ কাৰ্বি আংলংটো প্ৰপ'জ দিয়া আছে, তো ইয়াতে নৰ্থ কাৰ্বি আংলংটো আছে। চ' আই ডোণ্ট ন' কি এইটো কি হয়। ত' আপোনালোকে এইটো মনত ৰাখিব নালাগে যে টোটেল কিমানখন আছে, এই নিউলি কেইখন জানিলে হ'ল। আৰু আমি যিকেইখন ৱেবছাইটত আছে আসাম গভৰ্ণমেণ্টৰ সেইকেইখন ডিছকাছ কৰিম নেক্সটত। ফাৰ্ষ্ট হ'ল আমাৰ গৰমপানী ৱাইল্ড লাইফ চেঞ্চুৰী। মোষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট ৰিগাৰ্ডিং দ্য ৱাইল্ড লাইফ চেঞ্চুৰী ইজ ৱেৰ ইট ইজ লোকেটেড। ত' গৰমপানী ৱাইল্ড লাইফ চেঞ্চুৰী কাৰ্বি আংলং ডিষ্ট্ৰিক্টত আছে, দেট ইজ ইষ্ট কাৰ্বি আংলং ডিষ্ট্ৰিক্ট। 6 স্কুৱেৰ কিলোমিটাৰ লোকেটেড, 6 স্কুৱেৰ কিলোমিটাৰ এৰিয়া আছে। ইট ইজ লোকেটেড এডজাচেণ্ট টু নাম্বৰ ৱাইল্ড লাইফ চেঞ্চুৰী। আমি চাই লওঁ ক'ত আছে। তো এইটো হ'ল নাম্বৰ, তো এইটো হ'ল গৰমপানী, দিছ ইজ ইষ্ট কাৰ্বি আংলং। তো ইয়াতে আছে অসমৰ গৰমপানী ৱাইল্ড লাইফ চেঞ্চুৰী। It contains hot water spring and waterfalls. আমি জানো যে hot water গ্ৰাউণ্ড চাৰ্কুলৰ পৰা ওলাই আহে যাক। তো এই নেশ্যনেল পাৰ্কটোতে হট ৱাটাৰ পোৱা যায়, সেইকাৰণে তাৰ নামটো গৰমপানী দিয়া হৈছে। ৱাটাৰফলো আছে আৰু হট ৱাটাৰ স্প্ৰিং। এটা জিঅ'গ্ৰাফিৰ টপিক হয়। মেমেলছ কি কি পোৱা যায়, টাইগাৰ, এলিফেণ্ট, গৌৰ, বিয়াৰ, চাম্বাৰ, বাৰ্কিং ডিয়াৰ, কক, ব্লক গিভেন, ৱাইল্ড পিগ। বাৰ্ডছ হ'ল গ্ৰেট পিট, হৰ্ণবিল, হিল, মায়া। ৰেপটাইলছ হ'ল পাইথন, কোব্ৰা, মিটল লিজাৰ্ড এটচেট্ৰা। নেক্সট সেকেন্ড আমাৰ হ'ব লাউহুৱা ৱাইল্ড লাইফ চেঞ্চুৰী। ইট ইজ সিটুৱেটেড বিটুইন কাজিৰঙা নেশ্যনেল পাৰ্ক এণ্ড ওৰাং নেশ্যনেল পাৰ্ক। দিছ ইজ ওৰাং নেশ্যনেল পাৰ্ক। কাজিৰঙা নেশ্যনেল পাৰ্ক।
Laukwa is here, the southern belt. Laukwa Wildlife Sanctuary. So Nagaon district আছে, Nagaon district. It is ideal habitat for Indian dinosaur. Here dinosaurs আছে, Asiatic water buffalo আছে. Other animal found here: Bengal tiger, elephant, Indian leopard. These are the other animal. It is a part of Laukwa Burasapuri ecosystem. So it is a part of Laukwa Burasapuri ecosystem. 3 number wildlife sanctuary. There is Bornodi Wildlife Sanctuary is located North Assam, Baksa and Udalguri district. So it is Bornodi Wildlife Sanctuary. It is located Baksa and Udalguri district. Bordering Bhutan, area of 26.21 square kilometer. Border of Bhutan or border of the Bhutan আমি জানো আর the border of the sanctuary bordered by the Bornodi. তো এখানে একটু বর্ণদি ওয়াইল্ড লাইফ সেঞ্চুরি বলেও নামে জানা যায় and Nalapara river তাতে একটা সরু river আছে when respectively it is established protection of speed here and pygmy hog এটা হরিণ প্রজাতি এইটো কনজারভেশন কৰিবৰ কাৰণে ওয়াইল্ড লাইফ সেঞ্চুরি মেইনলি বনোৱা হৈছে বায়োডাইভার্সিটি এশিয়ান এলিফেন্ট আছে টাইগার আছে গাওর আছে এটা the forest type are tropical pygmy hog wild pig elephant. Next, number 4, that is Chakrashila Wildlife Sanctuary. So Chakrashila Wildlife Sanctuary is falling under Kokrajhar district. যাতে কোকরাঝার ডিস্ট্রিক্টত এখন ওয়াইল্ড লাইফ সেঞ্চুরি আছে যেখন হল চক্ৰশিলা ওয়াইল্ড লাইফ সেঞ্চুরি আৰু এখন ন্যাশনাল পার্ক which is রায়মনা ন্যাশনাল পার্ক. তো এইটো ব্ৰহ্মপুত্ৰ কাষতে আছে নর্থ ব্যাঙ্ক অফ ব্ৰহ্মপুত্ৰ রিভার বাট রায়মনা ইজ নট ব্ৰহ্মপুত্ৰ রিভার এইটো সংকোচ রিভাৰৰ অলপ পাৰত হয় মনত ৰাখিব. নেক্সট ইয়াৰ আই থিংক ন্যাশনাল পার্ক এন্ড ওয়াইল্ড লাইফ সেঞ্চুরি রিলেটেড টু ওয়াটার গ্রুপ কোয়েশ্চন. Is important protected habitat for golden langur. Golden langur important hoy for Manas National Park. The sanctuary mainly a fleet track in north. There are 2 lakes, Dirbil and Dipovil. Additionally, so our next over first number, that is Burasapuri Wildlife Sanctuary. Burasapuri Wildlife Sanctuary to kota ase Sonitpur district, very important district, south bank of Brahmaputra Aru river. That is Burasapuri Wildlife Sanctuary. Kota ase Sonitpur. Burasapuri north bank kota ase 44.06 square kilometer area loi ase. The integral part of Laukwa Burasapuri ecosystem. Yate what was Burasapuri ecosystem and is a right buffer zone of the Kaziranga tiger reserve. It is home to great Indian one-horned rhinoceros, tiger, leopard, everything পোৱা যায়. Include highly endangered Bengal florican. So Bengal florican পোৱা যায়, এইটো এটা important হয় Bengal florican. So it highly endangered আছে চৰাই হয়. It makes an ideal breeding place for the several species of migratory birds. বহুতো migratory birds ইয়াত আহি breeding কৰে during the winter season. So leopard, Bengal florican is here. প্রত্যেকটো ন্যাশনাল পার্ক বা ওয়াইল্ড লাইফ সেঞ্চুরি এটা এটা signature species থাকে তো এটা মনত রাখবেন. Next is Pani Dihing Wildlife Sanctuary located in Sibsagar district. So Pani Dihing to Sibsagar district ওতে আছে উত্তর কাহতে আছে southern side ওতে আছে north east of Holongpar Gibbon Wildlife Sanctuary. So for 3.93 square kilometer. Pani Dihing is complex grassland and wetland. Grassland হয় আৰু wetland হয় পানী. Okay, the sanctuary is bordered by Brahmaputra and Disang river in the north. So Brahmaputra border হয় আৰু north side কি আছে Disang river আছে. Bird species found here এইটো যেহেতু তাত wetland আছে so bird species ৰ কাৰণে important হ'ব. 165 bird migratory birds আহে তাত bar-headed, grey leg goose, spoiled duck. There are many migratory birds came here. Culture, rain. Holongpar Gibbon Sanctuary. Holongpar Gibbon Sanctuary, formerly known as Gibbon Wildlife Sanctuary, is located in Assam's Jorhat district. Jorhat district আছে Holongpar.
এৰিয়া হ'ব 20.98 স্কোয়ার কিলোমিটার। ইট কন্টেন্স ইন্ডিয়াজ অনলি এপ, ইন্ডিয়াৰ এটাই এপৰ প্ৰজাতি পোৱা যায়, এইটো হ'ল হুলক গিবন, এন্ডেঞ্জাৰ্ড আছে। এণ্ড নৰ্থ ইষ্টাৰ্ণ ইন্ডিয়াজ অনলি নক্টাৰ্নেল প্ৰাইমেট দ্য বেংগল লৰিছো পোৱা যায়। চ' দিছ ইজ গিবন, মেল গিবন, পিকটেইল মেকক, টেইল মেকক। অসমত লায়ন টেইল মেককটো পোৱা নাযায়, এইটো এমিক টু ৱেষ্টাৰ্ণ ঘাট। চ' এইটো মনত ৰাখিব, ইম্পৰ্টেণ্ট ফেক্ট। বাকী মেকক আছে কেপ লাংগুৰ। পবিতৰা ৱাইল্ড লাইফ চেঞ্চুৰী। পবিতৰা ৱাইল্ড লাইফ চেঞ্চুৰী ইজ এ ফেমাছ ৱাইল্ড লাইফ চেঞ্চুৰী, আমি জানো, দ্যাট ইজ লোকেটেড ইন মৰিগাঁও ডিষ্ট্ৰিক্ট। স্কোয়ার কিলোমিটার ইয়ালৈ আছে। পবিতৰা ৱাইল্ড লাইফ চেঞ্চুৰী হোল্ডছ ওৱান অফ দ্য লাৰ্জেষ্ট ইণ্ডিয়ান ৰাইনোচৰ্ছ। পপুলেশ্যন আছে পবিতৰাক মিনি কাজিৰঙা বুলিও কোৱা হয়। ইটছ several rhino were transported from Pavitra to Manas, আৰু বহুতো গড় পবিতৰাৰ পৰা মানাহত ট্ৰান্সলোকেট কৰা হৈছে। আৰু ইট ইজ অলছ' এন ইম্পৰ্টেণ্ট বাৰ্ড এৰিয়া ফৰ বাৰ্ড। নেক্সট হ'ব 9, that is Sonai Rupai. Sonai Rupai Wildlife Sanctuary is located in northwest part of Sonitpur district. So Sonai Rupai ক'ত আছে? Northwest part আছে Sonitpur district, adjacent to Arunachal Pradesh হ'ব। West, it is located west of Pakke Tiger Reserve. This is here that is Arunachal Pradesh, আৰু তাত কি আছে? Pakke Tiger Reserve আছে। ইয়াতে কি আছে? It is located along the foothills of Great Himalayan Range. So জানো হিমালয় গ্ৰেট ৰেঞ্জ ইফালে অৰুণাচলৰ ফালে গৈছে, ফুটহিলছত আছে। ফেমাছ টাইগাৰ, লেচাৰ কেটছ এটসেট্ৰা চিলোব। বাৰ্ডছ আছে হোৱাইট উইং উড ডাক, হিল ৰেপটাইল হয় ফাইটন, বাইপাৰ, গাঁৱত পোৱা যায় টাইগাৰ, হোৱাইট উড ডাক। হ'ব বেহাৰজান, বৰাজান, পদুমণি ৱাইল্ড লাইফ চেঞ্চুৰী। চ' এইটো তিনিচুকীয়াতে আছে। Sanctuary is divided into 3 parts. 3টা পার্টত বিভক্ত আছে। এই চোৱা 3টা পার্টত বিভক্ত আছে, separate. So this is unique fact. Ideal habitat for various primate species like slow lories, Assamese macaque, pigtail macaque, bullock gibbon, leopard, wild pig, etc. 84 species of bird are identified here. So osprey, Indian pied, hornbill, etc. White winged duck was any. Next, number 11, that is East Karbi Anglong Wildlife Sanctuary. So East Karbi Anglong to East Karbi Anglong ase near Difu. It is also known as East Karbi Anglong Reserve Forest. The dominant forest type of the sanctuary are tropical evergreen forest with patches of tropical moist deciduous. Also tiger, elephant, gaur, bullock gibbon, deer, wild dogs, lesser cats, etc. Birds high diversity of woodland birds. Python, cobra, monitor, civet cat, bullock gibbon, hornbill. Next hobo Number Wildlife Sanctuary. So Number Wildlife Sanctuary located hoy Golaghat district. Golaghat district. Aru periphery of Mikri Hills. Mikri Hills itu ase ekhon. Mikri Hills er periphery te ase. This number Golaghat district kintu pore. Area hobo 97.25. Females tiger, elephant, gaur, Chinese pangolin, bullock gibbon, etc. Reptiles of python, cobra, monitor lizard. Like list important hoy. Tatapiu couple of monot. Marat Longri Wildlife Sanctuary. It is located few kilometers from Difu. Difu it is East Karbi Anglong te hoy. Confused na hobo West Karbi Anglong. There is no wildlife sanctuary or national park. It is important for component Donchiri Amding Elephant Reserve. Elephant Reserve, Donchiri Lamding Elephant Reserve are an important component. It is part of Karbi Plateau and the plains of Kopili and the Yang River. So it is a part of Donchiri Lamding Elephant Reserve part hoy. Aru ephale ki hoy Kopili Jamuna River flow hoy river.
The sanctuary falls under the tropical monsoon hoy climate zone. The area is also include abundant jung cultivation hoy slash and burning cultivation. Kisuman poja like slow loris, pangolin, number during wildlife sanctuary to number sanctuary logote ase there number wildlife sanctuary along with Grompani Wildlife Sanctuary, Nambor Wildlife Sanctuary are part of Kaziranga Karbi Anglong Elephant Reserve. Mammals, elephant, hulok gibbon. These are the some mammals: bird, white-winged woodduck, amphibian, tortoise, monitor lizard, python, etc. These are the four. Next 15, Amsang Wildlife Sanctuary, located on the fringe of Guwahati between Guwahati and Pobitora Wildlife Sanctuary. So Amsang Guwahati te ase. Here Pobitora Bitora dase yaate. This is Pobitora. Pobitora is in Morigao. It is known for elephant which have become isolated with no movement with other elephant populations. So isolated as a, because there is no Guwahati, another plane, and then Pavitra Wildlife Sanctuary. It stretches from Brahmaputra River in the north to the hilly forest Meghalaya in the south, forming a continuous forest belt through Meghalaya, Arada Tola, the forest. Flora Kiki Puada, Flora, these are flora, these are flying fox, Doloris, three yellow butterflies are found in the Amsang Wildlife Sanctuary, which are indigenous to Thailand, Malaysia, Singapore, and these are indigenous. Next, Barail Wildlife Sanctuary. So Barail Wildlife Sanctuary kota se Kacha district kota se. Kacha district area hall is 62.2 per kilometer. The sanctuary consists of North Kacha Reserve Forest, Barail Reserve Forest located in Chinese pangolin, flying fox, loloris, etc. Look given was birds. These are the birds. Reptiles. These are the reptiles. Next, Diporbil Wildlife Sanctuary. It is one of the largest freshwater lake in Assam and its only Ramsar site. अगर lecture discuss करें Ramsar site की है. Besides being an important bird area by BirdLife International, bird area declare करी है. It is located towards southeast Guwahati city. This is Diporbil. Guwahati city लोगों ते ऐसे Amsang Diporbil. और ब्रह्मपुत्र रिवर और काफोते ऐसे Parot. Diporbil adjoin Rani Reserve Forest from where herds of elephant come periodically to forage the land. So Rani Reserve Forest और Jacinta तरपर elephant है Diporbil. Threat hall, overfishing, hunting, pollution from pesticides. They are the threats to Diporbil Wildlife Sanctuary. Endangered avifauna, Triceratops, grey pelican or spot-billed pelican, lesser adjutant stork. Bordoibam Bilimukh Bird Wildlife Sanctuary to proposed hoy. So located in Demajian, Lakhimpur district. Aru bird species poja kingfisher. These are not so important, but only G2 species are famous for a wildlife sanctuary too, so it is basic important one. So aru flora and fauna ase. So এইবিলাকৰ বিষয়ে আমি বিতংকে ডিসকাস কৰো in environment lecture. First, you need to cover environment lecture series, then and geography also, and then Assam geography. North Karbi Anglong East Wildlife Sanctuary proposed. This is also proposed. Two proposed wildlife sanctuary. So first one is Bordoibam Bilimukh and second one is North Karbi Anglong. There are 17 full-fledged wildlife sanctuary. Last to Silo. There are many mammalian species found here. Tiger, lesser cats, as well as large herbivores such as elephant, goat, sambar, deer, etc. Look given these are North Karbi Anglong side. আমি again Silo
আমি আকৌ এবাৰ চাই লওঁ লোকেশ্যনখিনি। ফাৰ্ষ্ট ৰায়মনা নেশ্যনেল পাৰ্ক, that is in Kokrajhar. Next, Chakrashila Wildlife Sanctuary, also in that district. Next, Manas National Park, that is in Baksa, also adjacent to Chirang district. Next is Bornodi. This is near Bornodi, so it is in Dalguri. Nairupai is in here, adjacent to Arunachal, Amdafa National Park. It is Buda Sapuri Wildlife Sanctuary, also in Sunitpur. Mary National Park, also in here. Diporbil, adjacent to Guwahati, so Kamrup Metro. Samsung, also near Guwahati, Kamrup Metro. Pobitora, that is in Morigao. Laukua, Nagaon. Orail, Kachar. Marat Longri, that is in East Karbi Anglong. Karbi Anglong Wildlife Sanctuary. Korampani, also in East Karbi Anglong. These three. Nambor Doirung Wildlife Sanctuary and Nambor Wildlife Sanctuary. These are from Golaghat. Then Holompar Gibbon. It is in Jorhat. Pani Dihing. Dihing is in Sibsagar. Next, Dihing Patkai National Park, which is in Tinsukia district. Beharjan, Borajan, Podumuni Wildlife Sanctuary. Dibru Soikhwa National Park, also in first Dibru Soikhwa, then Beharjan, Borjan, then Dihing Patkai National Park, Dihing, then Holompar Gibbon. You can guys from map also. Kaziranga National Park is in Golaghat district, near Nagaon also. Orang is in Darang. So next time we question kiya hisin prelims to this year question is APSC prelims 2023. Next, the following wildlife sanctuaries of Assam, which district where this present. So Bordoiba, Bilumuk আমি দেখিছো লখিমপুৰ আৰু ধেমাজি, লেকিন মোস্টলি পাৰ্ট ধেমাজিতে আছে। জানো যে গিবন যোৰহাটতে আছে, গিবন ইট ইজ হলংপাৰ গিবন। নেক্সট পানী দিহিং ইজ ইন শিৱসাগৰ। so আমি যদি মিলাও B4 and C3, also আমি যদি বৰদৈবাং বিলিমুখটো মিলাই দিওঁ ধেমাজিৰ লগত, ইয়াতো so C is the correct answer. B1 Kabha Locking. There question আহিছিল এটো নর্থ ইস্ট জিওগ্রাফিৰ পৰা mostly, which of the following fauna are found north east. so আমি দেখিছো যে হুলক গিবন ইজ ইন অসমত পোৱা যায়, যোৰহাট চুৰিও আছে। নেক্সট লায়ন টেল মেকক, এটো এন্ডেমিক টু ওয়েস্টার্ন ঘাট, এটো অসমত পোৱা নাযায়, ওয়েস্টার্ন ঘাটতে পোৱা যায়। so ইজিলি অপশন 4 এলিমিনেট কৰি দিওঁ, দিস এলিমিনেট দিস 3 অপশন লেফট। আমি জানো হুলক গিবনটো পোৱা যায়, so this cannot be the answer. These two options left. So here common is 2, so red panda is in also found in also northeast. So আমি যদি current affairs follow কৰি আছিলো last 12 months, so there are many articles related to Toke Eco. Is that right? This one. So there is some news of Times of India, there is some article of Times of India. so আমি জানো যে Toke Eco poachers বহুত বেশি পোচিং কৰি আছে, কাৰণে বহুত news. Toke Eco 1, this one 1 2 3 answer. This is red panda, lion-tailed macaque and হুলক গিবন. Next question, APSC prelims 2020 তে আহিছিলে,
Which of the wildlife sanctuaries national parks is located in the Assam Arunachal Pradesh border? मी জানো সোনাই রূপাই ওয়াইল্ড লাইফ সেঞ্চুরি রূপাই ক'ত আছে দিছ ওৱান ইয়াত অৰুণাচল প্ৰদেশ আছে আৰু ইয়াত আছে ভূটান দুজন হ'ব পাৰে বৰ্ণদীটো আছে ইয়াত বৰ্ণদী ভূটানৰ এডজেসেন্টতে আছে সোনাই ৰূপাই ক'ত আছে অৰুণাচলত ইজ দ্য আনসার কারেক্ট আনসার ডিব্ৰু চৈখোৱাটো নহ'ব তিনিটা হ'ব নামদাফা আৰু নাম অসমৰ নহয় সোনাই ৰূপাই ওয়াইল্ড লাইফ সেঞ্চুৰি ইজ দ্য কারেক্ট আনসার APSC Prelims 2018 আহিছিল Which of the following wildlife sanctuaries is located in Udalguri district? এইটো আমি জানো বৰ্ণদী Thank you. Next lecture to hobo biodiversity of Assam. Channel to subscribe কৰি দিব ভিডিওটো ভাল লাগে